on to theorem 5. இந்த ரெண்டுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்க்கு. Limit x tends to 0 sin x divided by x. இப்படி இருந்தது 1. But I'm not going into the theory. இந்த formulas எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay? Limit x tends to 0 of 1 minus cos x divided by x is equal to 0. ரெண்டுமே limit x tends to 0, but இதோட value 1, இதோட value 0. Okay? Always remember this. We'll use this to solve questions. Example 4. Limit x tends to 0 sin 4x divided by sin 2x. So what do you do? Limit substitute பண்ணுவோம். 0, 0. Sin 0 by sin 0, 0 by 0 not defined. So what do? You use the formula that we learned earlier. Limit x tends to 0 sin x divided by x is equal to 1. So in the இடத்துல what is your x? Is 4x. இந்த இடத்துல 2x. So we'll go one by one. What is your numerator? Your numerator is sin 4x. So sin 4x divided by எனக்கு என்ன வேணும்? 4x வேணும். So I am also multiplying by 4x. I am multiplying and dividing by the same number. So what do you get when you have limit x tends to 0 here? This whole term becomes 1 times 4x. This is your numerator. What is your denominator? Sin 2x. So what do? Limit x tends to 0, multiply and divide by 2x. What does this term become according to this formula? It becomes 1 times 2x. So what do you get? Numerator by denominator is 4x divided by 2x and you get 2. So this is your answer by using theorem 5. Example 4, second subsection. Limit x tends to 0 tan x by x. Tan பார்த்தோன்னே பயந்துடக்கூடாது. So whatever trigonometric function we have எல்லாமே sin and cos மாத்திடலாம். அதுதான் easy. Okay? So what is tan? Sin by cos. So what does it become? Limit x tends to 0 sin x by cos x divided by x. அது எப்படி எழுதலாமா? 1 by x. So what do you have? I'm going to split. Limit x tends to 0 sin x divided by x times 1 by cos x. Because I want this term. So what is this? It is 1. So I'm going to split the limit. So this will become 1. I'm going to split the limit. What do you have? Limit x tends to 0 sin x divided by x times limit x tends to 0 1 by cos x. So this is one of the formulas that we saw. Multiplication la limit split பண்ணலாம். So what do you have? 1 times 0 substitute பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 by cos 0. So what do you have? 1 into 1 which is 1. So in this video I'm done with some example questions. In the next video you will be seeing more exercise questions. Thank you. So உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா Math&Meக்கு டெஃபினட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே 11th வந்து ஹாஃப் இயர்லியில் இந்த போர்ஷன்ஸ் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இட் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தெம். ஸோ டூ ஷேர் அண்ட் சப்போர்ட் திஸ் நியூ இனிஷியேட்டிவ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.